ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই বাংলাদেশে সময়ের সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের দূষণ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। এ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নদীমাতৃক বাংলাদেশের সহস্রাধিক নদ নদী, অথচ নদীর সাথে এদেশের মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। দেশের বিপন্ন নদ নদী সহ সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিগত কয়েক দশক ধরেই সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে আসছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থাকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশের পরিবেশ ও নদী রক্ষায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন নায়কা মার্টিনেজ ব্যাকস্ট্রম, ফার্স্ট সেক্রেটারি সুইডেন দূতাবাস। আরও আছেন হিউবার্ট ব্লোম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এবং মোহাম্মদ আমানুল্লাহ, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সলিডার সুইস। Nayoka, you've been working in Bangladesh long time and doing wonderful jobs through SIDA. What initiative is SIDA taking for river conservation and encouraging sustainable practices in Bangladesh? Can you tell us about that? Sure. So Sweden is a long-time partner to Bangladesh, and we have a lot of cooperations in different development sectors, but the environment and climate are very important areas of cooperation for us. And very crucial in this regard is the protection of the environment, conservation of nature, and also biodiversity and resilience. And we partner primarily with organizations that are working towards these goals. So I can say that very important aspects of our work has to do with having the right governance in place, having community working together for co-management of river resources, being able to have discussions between community and the local governments and business interest around, pollution and other risks around rivers, and also being able to support livelihoods that are under threat due to the changing nature of our natural resources. So I can give examples. We have been supporting BELA, Bangladesh Environmental Lawyers Association, for more than 10 years already. And we believe in the kind of work they do. They are they're pushing for the enforcement of existing regulations and laws. They are also teaching courts how to make the right jurisprudence or the right decisions around river protection. And the landmark case was 2019, when the High Court actually made a ruling on rivers being a living entity requiring protection and having rights. We also work with organizations that are very close to the community. We have the Center for Natural Resource Studies, CNRS. We work with Oxfam on governance rights. We work with IUCN, for example, on the latest studies around the risks towards river resources and how to make the right policy decisions around this. Okay, I'll get back to you again. Mr. Hubert, how do the use climate resilience, green economy, and sustainable efforts aid environmental conservation? A very interesting question, because it links to how economic processes affect the environment. When I look at what the European Union is doing, then that comes down to EU policies in general and the EU Development Cooperation here in Bangladesh. So when I look at what Europe is doing specifically on that, then you end up quite quickly at the European Green Deal is our overarching policy, which says that Europe aims to become climate neutral by 2050. And that is the overarching goal, which is laid out in a number of regulations and rules on circular economy, on specific sector and industries. And that in turn affects the products we import into Europe, and thus the products that Bangladesh, for instance, export to Europe.
European regulation on sustainable reporting, the eco-design regulation. These are all things which are highly specific, but they define what Europe expects from companies that export to Europe. And thus, they define what producers in Bangladesh will have to comply with. And that basically is about how eco-efficient is your product. Is your product being made with the most responsible materials? Is it responsibly sourced? And that, if you like, kind of aims towards environmental protection, if you like. So that is one aspect. The second part is what Europe does in Bangladesh. We have a long-standing, like Sweden, we have a long-standing relation here in this country. We've been here for a very, very long time. But our cooperation is based on cooperation with government, and that defines our priorities. When you look at our priorities, we have one overriding principle: to do no harm in our activities. All our activities are being tested if they, in this specific instance, comply with protecting the environment and climate change. So we have in our priorities, which are human capital development, green inclusive development, and inclusive governance, we do this check on a regular basis. So that for one. Then we have a number of activities which have a clearer environmental focus. We are active in the construction sector, where we have just signed an agreement for a 20 million project to work specifically in making the construction sector more sustainable. Then we have a Team Europe initiative, which is an initiative that brings Europe and its member states together towards the promotion and investment in renewable energy. So these are just two instances where we specifically work on more responsible economic behavior, i.e. leading to environmental conservation, if you like. Thank you. I'll get back to you again. Okay. Mohammad Amanullah, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সলিডার সুইস কি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে? সলিডার সুইস কি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এই বিষয়টা আসার আগে আমরা যদি আজকের বিষয়টা দেখি যে বাংলাদেশের পরিবেশ এবং নদী রক্ষা, এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা জানি যে বাংলাদেশ একটা নদীমাতৃক দেশ। আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশের সেই আবহমান কাল থেকে আমাদের যে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের যে অববাহিকা, এটার সাথে কিন্তু মানুষের জীবন, জীবিকা, আমাদের নেচার, আমাদের সমস্ত কিছু জড়িত। আমরা যদি দেখি যে আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্টটা নদীর উপর কীভাবে পড়ছে, আমরা জানি যে বাংলাদেশের ছোট বড় মিলিয়ে 247-48টা নদী আছে। তার মধ্যে অল্প কিছু নদীর উৎপত্তি হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে, আর বাকি নদীগুলোর উৎপত্তি কিন্তু হিমালয়ে, যেমন ভারতে অথবা নেপালে, এবং সেগুলো আপার স্ট্রিম থেকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। হিমালয়ের যেই বরফগুলো আছে সেগুলো খুব দ্রুত মেল্টিং হচ্ছে, এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যেটা হচ্ছে যে বন্যা, খরা বা রিভার ইরোশন, এই বিষয়গুলো কিন্তু সবসময়ই ছিল। এখন যেটা হয়েছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এইগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে, এবং এই বরফ গলার কারণে যে পানির যে ফ্লো আপার স্ট্রিম থেকে বর্ষাকালে, সেটা অনেক বেশি ফ্লো হওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে নদী ভাঙ্গনের প্রবণতাটা অনেক বেড়ে গেছে। যেহেতু আমাদের ওরকম কোনো ইন্টারন্যাশনাল পলিসি নাই যেটাতে হচ্ছে ড্রাই সিজনে পানিটার ফ্লোটা যেন নর্মাল থাকতে পারে। অপরদিকে কি হচ্ছে যে ড্রাই সিজনে কিন্তু আমাদের পানির উৎস বা আমাদের যে ইনল্যান্ড পানির ওয়াটার ক্যাপাসিটি, এটা কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়ার কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারটা অনেক নিচে চলে যাচ্ছে। দেন যেটা হচ্ছে সে স্যালাইনিটিটা বাড়ছে। আমাদের জীবন জীবিকা সমস্ত কিছু আসলে নদীর উপর ডিপেন্ডেন্ট, এবং আমরা 50 বছর আগেও যদি দেখি আমাদের টোটাল ট্রান্সপোর্টেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্ত কিছু কিন্তু নদী কেন্দ্রিক ছিল, এবং আমাদের সমস্ত শহরগুলো কিন্তু গড়ে উঠেছে নদীর পাশে। এবং এটার সাথে কিন্তু আবার আমরা বলি যে বাংলাদেশ হচ্ছে হাওর বাওর বিল এইটার দেশ, এবং এটার সাথে কিন্তু ইনল্যান্ড ফিশের যে ব্রিডিং, ইনল্যান্ড ফিশের যে প্রোডাকশান, এগুলা কিন্তু জড়িত। সো ড্রাই সিজনে পুরো শুকিয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি দেখেন যে 1 মাস আগে প্রথম আলোতে একটা রিপোর্ট আছে, আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল হচ্ছে চলন বিল। চলন বিলের মাছ প্রোডাকশান কমে গেছে, চলন বিল এখন ওয়াটার ফ্লো নাই। এবং আরও যেটা হচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে দেখেন আপনি সি লেভেল রাইজ করছে, রাইজ করার কারণে ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটতেছে, মাইগ্রেশন ঘটতেছে, মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। সো এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু হিউজ।
কিন্তু আমরা এজ এ সোল্ডার সুইস এজ এ এনজিও আমাদের স্কোপটা কিন্তু খুবই লিমিটেড, কারণ হচ্ছে এই কাজের মেইন দায়িত্ব হচ্ছে গভর্নমেন্টের ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডারের। আমরা যেটা করার চেষ্টা করি যে আমাদের যেহেতু আমাদের লিমিটেড রিসোর্স, লিমিটেড ক্যাপাসিটি, লিমিটেড অ্যাক্সেস আছে, আমরা পার্টিকুলারলি দুইটা জায়গায় সোল্ডার সুইস খুব ফোকাস করে, সেটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড কম্পোনেন্ট। আমরা পার্টিকুলারলি কক্সবাজার, চিটাগংয়ে আমরা ক্লাইমেট মাইগ্রেন্টসদের নিয়ে কাজ করি, কীভাবে তাদের রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড ক্রিয়েট করা যায়। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা কাজ করি হচ্ছে যে আপনি জানেন আমাদের বাংলাদেশের দুইটা বড় ইন্ডাস্ট্রি, একটা হচ্ছে গার্মেন্টস আর একটা হচ্ছে লেদার, যেখানে খুবই শ্রমঘন একটা পরিবেশ। সেই জায়গাটায় আপনি জানেন যে আমরা লেদার সেক্টরে কাজ করি, সেইখানে হচ্ছে যে লেদারের যে ট্যানারি আছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি ইউজ হয় এবং এই পানিটা আমাদের দলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ে। সো ওই পরিবেশে আমরা কিভাবে শ্রম এবং এনভায়রনমেন্টকে একসাথে করে আমাদের লেবারদের যে হেলথ, সেফটি, তাদের এনভায়রনমেন্ট, এটা এনশিওর করা যায় এবং এনভায়রনমেন্ট পলিউশন কমানো যায়। থার্ড হচ্ছে যে আমরা যেটা করি যে আমরা খুবই কমিউনিটি লেভেলে কমিউনিটি পিপুলদেরকে এঙ্গেজ করে সিস্টেমটাকে স্ট্যান্ডেন করার চেষ্টা করি থ্রু ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস। ফোর্থ যেটা হচ্ছে যে আমাদের মোটা দাগে যদি আমরা বলি যে আমরা লোকাল লেভেল অ্যাডভোকেসি, প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েশন, ইউনাইজেশন এবং কমিউনিটি ইউথ এবং উমেনদেরকে কীভাবে ইনভলভ করা যায়, সেটা ইনভলভ করে তাদের বয়সটাকে কীভাবে রেজ করা যায় এবং এটা কীভাবে ন্যাশনাল পলিসি লেভেলে সেটাকে রিফ্লেক্ট করা যায়। মোটা দাগে এই 4টা এরিয়াতে আমরা কাজ করে থাকি। এবং আরেকটা কাজ যেটা করে থাকি আমরা সোল্ডার সুইসের পক্ষ থেকে, যে আপনি জানেন যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পটা হচ্ছে একটা কনজারভেটিভ এরিয়াতে ছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে ডিফরেস্টেশন হয়েছে। সেই জায়গাগুলোতে আমরা গাছ লাগানোর যে কর্মসূচি সেটা করার চেষ্টা করছি। মানে কি আবার রিফরেস্টেশন হচ্ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই কাজটি আপনারা করছেন। এবং আমরা, আপনি জেনে খুশি হবেন যে চেন্নাইয়েরও একটা রিপোর্ট আছে, আমরা মোর দেন 100,000 গাছ লাগিয়েছি। শুধু লাগিয়েই আমরা ক্ষান্ত হই নাই, এটাকে কিভাবে পরিচর্যা করা যায় সেটার জন্য ভলেন্টিয়ার্সদের এঙ্গেজ করে, রোহিঙ্গা পিপুলদেরকে এঙ্গেজ করে, এখন এটা আপনি দেখবেন যে গেলে প্রত্যেকটা গাছ মোটামুটি ধরেন কিছু গাছের বয়স 4 বছর হয়ে গেছে, 3 বছর হয়ে গেছে। ইট লুকস লাইক এ বিগ ট্রি। আবার শুনবো আপনার। থ্যাংক ইউ। নায়িকা, SIDA future plan for ensuring the sustainable development of rivers and the environment in Bangladesh. What's your plan? Of course, we continue with the things that have been successful, and we learn from all these long experiences, right? But we also recognize that these are complex ecosystems that we are talking about. There are many interests affecting them, governing them, and exploiting the same resource. And so the role of government is very crucial in this respect for regulation, setting the policies, and also allocating public resources towards the, let's say, river protection or ecosystems. So very recently, the Swedish government signed an agreement with the Ministry of Environment through the Ministry of Finance, where we're actually working on institutional capacity strengthening towards like pollution monitoring of urban rivers and many other things. Also monitoring of ecologically critical areas, as we call it. We will continue working with community-based governance and coordination, because at the end of the day, there are communities and there are people whose livelihoods and whose lives depend on the resources. And every day, it's affected by climate change. It's affected by, people's own responses or behaviors around, using the river. Like for instance, when we travel out around Bangladesh, we see, like sand dredging happening, and the communities don't realize that this is also affecting the quality of fish stock or the quality of agricultural land close to the rivers. This is affecting, for instance, the capacity to have viable transportation especially for those that are quite isolated from the mainland. So these are the things that have to be sort of like looked into in a more holistic manner, in dialogue with the government, and then dealt with as a community. Of course, we can't forget youth, the role of youth here. The river, nature inspires so much strong feelings and sense of identity among the young people in Bangladesh. And there is scope
to work with them around it and make them more interested in engaging productively around environmental protection. Many things are happening now. They just have to be more systematic, scaled up, and these young environmental leaders have to be also given the right knowledge and education to make the right decisions around their mobilization. So we will continue working with youth groups, we will continue working with networks that are protecting these environmental systems. And finally, similar to what the EU's approach is, we have a number of Swedish companies operating in Bangladesh because there is a robust trade and also production that our brands actually have here. And so we're working with the companies to sort of like raise the standards for environmentally sustainable production practices, bringing in new technology, transferring new capacities, for example, to those within the production chain so that we reduce the risks of pollution of our natural resources. So we will basically continue a lot of what we've been doing over the past year. Okay, Thanks. all right. Mr. Hubert, how EU working with the government and industries to promote sustainable practices, particularly in textile and leather sectors? Well, I'm working with private sector, government is kind of part and parcel nowadays of our type of cooperation. When you speak with the average development partner, most of them will work with private sector and government. Government for us is a natural partner. As I mentioned earlier, everything we do in coordination with government. When we make our strategic planning, our multi-annual, what we call our multi-annual indicative program, which is our agenda for 7 years, that is basically something that is coordinated with government based on their priorities and ours. When you specifically focus on water and rivers, as Nayoka already mentioned, there's a number of actors involved. So you are automatically pushed in a direction which is multi-actor based. You are working with private sector, you are working with civil society organizations, that's one thing I haven't mentioned yet. You are working with government. From the management perspective, from the polluter perspective, from the people who are benefiting from rivers. So that is basically it. If you want to make a successful project and program activity, you will need to involve all. So to be concrete in what the European Union is doing in this respect, when I look at the policy level, we are to UNIDO working on an activity which is called Switch to Circular Economy, which aims to introduce circular practices in the RMG sector. One of the major outputs there is to develop a circular economy action plan with the government in targeting the specific issues that need to be undertaken to get into more circular practices and to move away from the linear practices which are currently the standard. That is something which is under development. When I look at the finance side, which is something which is quite important there as well. There you see one specific activity. We ended at the end of last year, but there's perspective for more, I hope, which is called SREUP, Safety, Retrofitting and Environmental Upgrading Project. It's something which is managed by the French Development Corporation with participation of EU and a number of other partners, which aims through Bangladesh Bank to make financing accessible to invest in environmental upgradation, and that's specifically for the RMG sector. And you have to think about things like environmental treatment plants, for instance. That's a direct link to quality of river water. So we are currently working on several financial products, also with commercial banks, in making green financing available. And that is in full coordination with government, of course, with private sector. From the financial perspective, the banks, as well as from the takers from these financial products, in this case, the RMG sector, but also the leather sector, for instance. I should mention CSOs. I mentioned it already. CSOs are an important partner for us as well. So one of the activities we have there through our CSO budget line or thematic line to work with CSOs is on environmental monitoring
on environmental awareness so that communities know how they are affected, how to address these issues, how to raise their voice on matters. These are smaller activities but very relevant, because if you look at, like, for instance, cases of extreme pollution, it is important that people know what their rights are, what their entitlements are, what action they should take. Then finally, and I think quite importantly, normally we say last but not least, is the Building a Sustainable Leather Sector in Bangladesh project, which is implemented by Solidar Swiss, which is, I think, a fine example of a project where partners get together, where you have civil society organizations, where you have government, where you have companies who are working together to improve the compliance with social and environmental standards in the sector. That is a very important element of their work, but one of the things they are, and they have over the years been specifically working on, is on the practical issues in the sector, and that is something where, like on market access for leather products, something where you see where there is a clear demand from the market. Companies want to have increased market access to premium markets such as in Europe. With environmental compliance, a lot of tanneries in Bangladesh do not comply with international standards. And this project helps in creating greater awareness, providing support to certification, to comply with these standards and to assist in the development of better treatment. So these are just a few examples where the European Union and member states are providing support specifically on these issues. Thank you. Mr. Amanullah, পরিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনায় আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমাদের পরিকল্পনার কথা যদি বলেন, আমাদের একটা কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম, আমরা কাজ করি গ্রাসরুট লেভেলে, হার্ড টু রিচ এরিয়ার একদম মার্জিনালাইজড কমিউনিটির সাথে। তারা কিন্তু ক্লাইমেট এফেক্টেড, তারা কিন্তু ভিকটিমস, তারা দে আর নট রেসপন্সিবল ফর কার্বন ইমিশন অথবা ক্লাইমেট চেঞ্জের যে কারণগুলো আছে সেটার জন্য তারা রেসপন্সিবল না, বরং তারা এটার ক্ষতিকর যে প্রভাবটা আছে সেটা তারা ভোগ করে। সো আমি যদি মোটা দাগে বলি, সাস্টেনেবল লেদার সেক্টর ইন বাংলাদেশে কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করি, সেটার বাহিরে যেটা হচ্ছে যে উই ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট এ ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম, বিকজ আমাদের আওয়ার রিসোর্স কম, ক্যাপাসিটি ইস্যু আছে, এবং আমাদের রোলটা হচ্ছে যে এটার মেইন স্টেক হোল্ডার কিন্তু গভর্নমেন্ট, সিভিল সোসাইটি, প্রাইভেট সেক্টর। আমরা ওই জায়গাগুলোতে যে গ্যাপগুলো আছে সেগুলো ফিল ইন করার চেষ্টা করি এবং ক্যাপাসিটির জায়গা থেকে। কিন্তু আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সোলিডার সুইসের একটা ডুয়াল ম্যান্ডেট আছে, হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন। যখন আমরা রেসপন্স বলি, প্রিপেয়ারনেসের বিষয়টা আছে, রেজিলিয়েন্স বিল্ডিংয়ের বিষয়টা আসে। সো হাউ উই ক্যান ইন্টিগ্রেট, যে শুধুমাত্র রেসপন্স না, প্রিপেয়ারনেস উইথ দ্য রেজিলিয়েন্স অর মিটিগেশন মেজার্স, অ্যাডাপটিভ লাইভলিহুডস। সো কনজারভেশন এগ্রিকালচার, এই জায়গাটাতে আমাদের অনেক বেশি এমফাসিস দেওয়া হচ্ছে। সেকেন্ড যে জায়গাটা হিউবার্ট অলরেডি মেনশন করছে, যে আমরা যদি লেদার সেক্টরকে ফর ইনস্ট্যান্স উদাহরণ হিসেবে নেই, আমাদের কিন্তু হিউজ ডিমান্ড আছে এবং র মেটেরিয়ালসগুলো আমাদের দেশেই উৎপাদিত হয়, কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা এক্সপোর্ট করতে পারছি না। কেন করতে পারছি না? দুইটা ইস্যু, একটা হচ্ছে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স আর একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স। এই সেক্টরে যারা আমরা মানুষজন কাজ করে, তাদের কিন্তু ওই এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টের জন্য তাদের হেলথ হ্যাজার্ডের ইস্যু আছে, তাদের সেফটি ইস্যু আছে, তাদের লঙ্গার টার্ম ইম্প্যাক্টের ইস্যু আছে। সো ওই জায়গাটায় আমরা কিভাবে তাদের অকুপেশনাল হেলথ সেফটি ইস্যুটাকে এনশিওর করতে পারি, তাদের এই রিস্কগুলোকে মিনিমাইজ করতে পারি, সেই কাজটাও আমরা আগিয়ে নিতে চাই। থার্ড যে জায়গাটা আমি এনশিওর করতে চাই, যে গ্রিন ইকোনমি অর গ্রিন এনার্জি। সো আমরা যখন গ্রিন ইকোনমির কথা বলি, আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আসলে লো প্রাইস টেকনোলজি, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার, লাইক বায়োকম্পোস্ট, লেস ইউজ অফ প্লাস্টিক, রিসাইক্লিং, যদিও এটা খুবই মাইক্রো লেভেলের অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু ইটস হ্যাভ এ ইম্প্যাক্ট অন ওভারঅল অ্যাকশন অর মিনিমাইজিং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইফেক্ট। সো সেই জায়গাগুলোতে আমরা কন্টিনিউ করতে চাই। এবং আরেকটা বিষয় যেটা করতে চাই আমরা, যে আমরা বলি ক্লাইমেট জাস্টিস। ক্লাইমেট জাস্টিস ইজ এ অনেক বড় একটা টপিক, কিন্তু আমরা ক্লাইমেট জাস্টিসটাকে কীভাবে এনশিওর করতে চাই। আমাদের যে প্রান্তিক লেভেলের যে মাইগ্রেন্ট পিপুল আছে, ক্লাইমেট মাইগ্রেন্টস অর সিজনাল মাইগ্রেন্টস ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, অর মানে তাদের যে ধরেন লাইভলিহুডের কারণে জীবিকার তাগিদে তারা যে চেঞ্জ হচ্ছে, তাদের বয়সটা কীভাবে ন্যাশনাল লেভেলে, পলিসি লেভেলে
সেটা আসে এবং এই বয়সটা কীভাবে গভর্নমেন্টের যেসব পলিসির কথা অলরেডি নায়িকা মেনশন করছে, আমাদের ল্যান্ড অফ ল আছে, আমাদের এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন পলিসি আছে, হিউবার্ট মেনশন করলো যে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম আছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এটার ফোকাসটা কীভাবে আসলে নট অনলি ইন এ বিগার সেক্টর, অলসো দ্য পিপল, যে যারা একদম রুরাল লেভেলে খুবই হার্ড টু রিচ এরিয়াতে বসবাস করে তাদের বয়সটা কীভাবে ন্যাশনাল লেভেলে আসে, সেই ইফোর্টটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে চাই। সো থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। Thank you very much for coming to our studio all the way from your busy schedule, and definitely we have learned a lot of things from you and also from Amanullah. It's a kind of a thing what we are talking about, the environment, our nature, biodiversity and river. Thank you very much. Thank you. সুধী দর্শক, নদীর সাথে বাংলাদেশের মানুষের একটি বড় অংশের জীবন ও জীবিকা গভীরভাবে সম্পর্কিত। দেশের কৃষি, মৎস্য সম্পদ, শিল্প, পরিবহন খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। এর পাশাপাশি দেশের জলজ জীববৈচিত্র্যের একটি বড় অংশ দেখা যায় আমাদের নদীগুলোতে। তাই নদী রক্ষায় আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নদী দূষণ রোধে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে দেশের নীতি নির্ধারক এবং জনসাধারণকে। তবেই বেঁচে থাকবে নদী, টিকে থাকবে জলজ জীববৈচিত্র্য, সমৃদ্ধ হবে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ। এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।